So now we can talk about the CTEs. CTEs full form is common table expression. Okay. These CTEs we can use to implement the recursive queries. What do you mean by the recursive? Recursive means whichever the results the query is producing, the same results we can use within itself. Okay. For example, you have written one query. Okay. That query was producing some results. The same results you can use within that query. Kind of looping matter. Okay. That is nothing but the meaning of recursive. When it comes to the syntax of the CTE, okay, with, that means CTE will always start with the with keyword. Here CTE name you're supposed to give whatever the name you would like. And here the columns, it's an optional. Whichever the column you want to show it as output from your CTE definition. Okay. So this is the definition here as keyword. Within this bracket, you're supposed to write the, you're supposed to write the CTE query definition. Okay. For example, you have a situation. Let me open the SSMS. Okay. So for example, I would like to print 1 to 100 numbers. Okay. So what I am doing here, first I am declaring two variables. One is start number, another one is end number. Both the data types are int. And I am assigning the values as a start number 1, and end number as 100. Why? Because I would like to print 1 to 100 numbers. So with the help of CTE, I would like to produce, okay, the sequence number from 1 to 100, like 1, 2, 3, 4, up to 100. So as per the syntax, first we're supposed to use the CTE with keyword. Yeah, I have used here with keyword. And this is nothing but CTE name. I have given CTE underscore generate sequence, whatever name you want, you can give. In the brackets, I would like to print this column only. So that's what I have given this number column, which is coming from the inside, from here. Okay. After that, as keyword. Okay. After bracket open. So here, select start number as number alias name. I was trying to use union of set operator. Next, I was trying to add number +1 from this CTE. Okay, here I have given like where this number column is less than end number. That means until this condition is satisfied, it will try to produce a sequence number. Okay, here we have used the +1. It's a kind of incremental. First, it will print 1. Why? Because here it is a starting number as 1. Here it is. That 1, it will came here, and 1 + 1, 2. And below it will come 2 less than 100. Yeah, it is satisfied. 2 it will print. Like that, 2 + 1, 3. Yeah, 3 less than a number. Yeah, it is satisfied. 3 will print. Like that, 4, 3 + 1, 4. In such a way, it will produce the sequence number. So inside, the operation is happening, but we want to show the results for the outside. That is what we're supposed to write the select star from this CTE. Okay. Here, this option max recursion means that is the looping control. For example, see this. Yeah, it has printed up to 1 to 100. Okay. So ఒకవేళ ఈ ఆప్షన్ మ్యాక్స్ రికర్షన్ అనేది మనం పెట్టకపోతే ఇట్ విల్ త్రో అవుట్ ద ఎర్రర్. ఎందుకంటే మ్యాక్స్ రికర్షన్ ఎన్నిసార్లు లూప్ చేస్తుందంటే 1000 టైమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 10,000 పెట్టాను. ఇప్పుడు ఎర్ర కొట్టేస్తుంది. మ్యాక్స్ రికర్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ గా మెన్షన్ చేయాలి, ఎన్నిసార్లు లూప్ చేయాలి అనేది. ఇదిగోండి, ఓన్లీ 100 టైమ్స్ అనంట మ్యాక్స్ రికర్షన్, నాట్ 10,000. ఓకే,
more than 100 times loop cheyali anukunnappudu we supposed to mention like option bracket lo max recursion space 10,000 నువ్వు ఎన్నిసార్లు చేయాలనుకుంటున్నావు అన్నిసార్లు మెన్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి 1 to 10,000 దాకా వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి, అసలు రికర్షన్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థం కావడానికి ఇది చెప్పాను. ఓకే, ఈ రికర్సివ్ క్వరీస్ అనేది రియల్ టైమ్ లో వెరీ రేర్ కేస్ సినారియోలో చూస్తారు. ఓకే, సో రికర్సివ్ పర్పస్ కోసం ఈ సిటీ ఉన్నాం. మరి ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ లో మనం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో చెప్తాను. What does it mean by CTEs and where we supposed to use them means in the real time? Sometimes, okay, you have written one big query which is having the around 200 lines of code, for example. Okay, అక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు టెంపరరీ టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తారనుకున్నాం. ఓకే, so you have used in the temporary tables. Okay, so someone reviewed your code, like your team lead or project lead, and they suggested you to don't use the temporary table. So then what is the alternative way? Either table variables or else CTEs, the third option. సో ఎందుకు అలా చెప్పారు అంటే, నువ్వు టెంపరరీ టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తే సిస్టంలో ఉన్న టెంప్ డిబి అనేది స్పేస్ను ఆక్యుపై చేస్తుంది ఈ కొరియల వల్ల. అప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే సర్వర్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తాయి. వాళ్ళు అందుకని చెప్పారు అది అప్లికేషన్ డేటాబేస్, సో నువ్వు ఆ టెంపరరీ టేబుల్స్ టేబుల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయొద్దని. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ వే? సిటీఈస్. అంటే సిటీఈస్ ద్వారా కూడా మనం కైండ్ ఆఫ్ టెంపరరీ డేటా సెట్స్ ని బిల్డ్ చేసి వాటిని ఫర్దర్ క్వరీస్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I would like to write one query, okay, with CTE underscore sales detail as, okay, select from sales dot sales order header. This is sales details anamata. ఈ టెరిటరీ ఐడి సబ్ టోటల్. ఓకే, 2 కాలమ్స్ నాకు సిటిఈ నుంచి నేను తీసుకుంటాను. ఓకే, చూడండి, ఈ సెలెక్ట్ క్వరీ ద్వారా మనకు వస్తున్న రిజల్ట్స్ ని నువ్వు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్దర్ సీక్వెన్స్ లోనే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే వేరే సిటీఈ రాసుకుంటా, ఇంకో సిటీఈ. ఇది వచ్చేసరికి సేల్స్ హెడ్ డేటా, ఇది వచ్చేసరికి సేల్స్ ఆర్డర్ డేటా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్ క్వాంటిటీ, ఈ రెండు. ఇక్కడ కూడా సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి తీసుకుంటా నేను. ఓకే, అబౌవ్ సిటీఈ నుంచేమో నాకు 3 కాలమ్స్ వస్తున్నాయి, టెరిటరీ ఐడి, సబ్ టోటల్, సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి. యాక్చువల్గా జెన్యున్గా ఏంటంటే ఈ 2 టేబుల్స్ కి మన డేటాబేస్ లో రిలేషన్ ఉంది. సో ఇందుట్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడిని ఇందుట్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడిని జాయిన్ చేసి, ఓకే, ఐ సపోజ్ టు గెట్ subtotal and order quantity as a output. That is what my intention is. Okay, so ikkada CTE sales header, okay, దీనికి alias name A అని ఇస్తున్నా, కామా,
ఇప్పుడు నాకు 2 డేటా సెట్లు ఉన్నాయి. 2 డేటా సెట్‌లో ఒక డేటా సెట్ నుంచేమో కొన్ని కాలమ్స్ కావాలి. అనదర్ డేటా సెట్ నుంచి కొన్ని కాలమ్స్ కావాలి. సో, వితౌట్ జాయిన్స్ అనేది మీకు ఇంకా చెప్పలేదు కాబట్టి వితౌట్ జాయిన్స్ ఎలా చేస్తామో చెప్తున్నా. ఓకే. సో, ఇది నా అనదర్ డేటా సెట్. ఇది వచ్చేసరికి బి. ఓకే. వేర్ ఏ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి ఈక్వల్ టు బి డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి. ఇప్పుడు ఏ డేటా సెట్ నుంచి ఏమేం కాలమ్స్ కావాలి? ఫ్రమ్ ఏ ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ టెరిటరీ ఐడి. ఫ్రమ్ ఏ ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ సబ్టోటల్. ఫ్రమ్ బి ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. And also I would like to print a dot sales order ID. Okay, so these all are the results which is required for me. Okay, I would like to execute this query. If you see here, totally 1,21,317 records. Okay, in such a way you can write the number of CTEs. For example, నువ్వు ఇక్కడ 2 CTEs యూజ్ చేసావు. It is related to this query. ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో వేరే క్వరీలు రాసుకున్నాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెంపరరీ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుద్దా అంటే ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆ సిటిఈ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి చూసారా, ఈ సిటిఈ రిజల్ట్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉండేది ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒట్టికే దాని రిజల్ట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ లో సిటిఈ డిక్లేర్ చేసి క్వరీ రాసుకున్నాను, మధ్యలో వేరేదేదో ఇంకోటి ఏదో చేశాను. ఓకే, చివర్లో పైన క్రియేట్ చేసిన సిటీస్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకో, అది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే if you want to use the CTEs, then you supposed to write in a sequence manner. You supposed to use the CTEs there only. Okay, so that means the scope of availability of these results for the next statement only. అర్థమైంది కదా, for the next statement only the scope of results అనేవి దీనికి అవైలబిలిటీలో ఉండేది. ఇది ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే క్వరీ ఫైర్ చేసామో ఫస్ట్ ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. ఓకే, దీన్ని ఈ నేమ్ తోటి ఇన్ మెమరీలో ఓరకట్లా సేవ్ చేస్తుంది. సేవ్ చేసి కిందకు వచ్చి ఆ 2 డేటా సెట్స్ని ఇలా పెట్టేసి ఆ వేర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే రిజల్ట్స్ మొత్తం ఇలా వచ్చేస్తాయి. అదే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ CTEs, కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ వన్ మోర్ సినారియో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have one table. I am using table variable only. Okay, the table variable name is data. So it is having the column like ID. The data type is integer. Okay, so or else temporary table I can create. Sorry. Okay, table variable etc. So I have a table hash data, that means temporary table. It is having the column ID integer. Okay, so చెప్పాలన్నా మీకు ఫంక్షన్స్ చెప్పలేదు నేను, ఇంకా ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఓకే, ఇంతవరకు సిటిఈ ఫర్దర్లో మీకు యూజ్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ సిటీస్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ సిటిఈ?